told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. ഹലോ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിൻറ്റേജ് സ്റ്റൈലൊരു ഡെക്കോറാണ്. ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഇന്ന് വിൻറ്റേജ് സ്റ്റൈലാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബ്രൗൺ കളർ പേപ്പറാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ബ്രൗൺ കളർ പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ല, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ബോ മോഡലിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഫോൾഡിങ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്ലവർ ആക്കുന്നത്. ഒന്ന് സ്റ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂ എണ്ണ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് all of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ലൈക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്ന് വ്യൂവും കുറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ. Have a taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. Keep thinking about my time, maybe we could be okay. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത എടുക്കുന്നത് വാൾനട്ടാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഷോന് വരെ വെക്കും വാൾനട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷെൽസ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആദ്യം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റിങ്ങില്ലേ, അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓരോ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിലല്ലാണ്ട് ഓരോ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പാക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒന്നുമില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് നാച്ചുറലാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ നല്ല രസമുണ്ട് ഫൈനൽ ലുക്ക്. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away, as you fade away. ലാസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഈസി വിൻറ്റേജ് സ്റ്റൈലിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ, താങ്ക് യു. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until